தமிழரசி தமிழரசி ஐய தமிழில் ஒரு துளி. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம குழந்தைகளுக்கு தேவையான போர்ட் புக்ஸ், ஃபிளாஷ் கார்டு, பிக்சர் புக், ரைம்ஸ் புக், கலரிங் புக், ஓரகாமி புக், ஆக்டிவிட்டி புக், டெக்ஸ்ட் புக், ரைட்டிங் புக் எல்லாமே தமிழரசி.org வெப்சைட்ல இருக்கு. நீங்க லாகின் பண்ணுங்க, ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. உங்க குழந்தைகளுக்கு தேவையான புத்தகத்தை வீட்ல இருந்தபடியே ஆர்டர் பண்ணுங்க. உங்களுடைய ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி. வாங்க நம்ம இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம். Today we're gonna draw a dinosaur with my teddy Honey. Now let's start. The things that we need are a black marker, a grey color crayon, a yellow crayon, a brown crayon, a green crayon, a dark green crayon, and an orange or red crayon. Now let's start. First we're going to keep our hands like this and take our black marker and trace our hand. We're not going to fully trace our thumb because we need to make the head longer. Now we're going to make the neck longer on both the sides and make a curve and then connect it to the bottom. There we have the head. Now for the legs we're going to do a little hump. Then we're going to do a little pop by making a little box and 3 humps inside. Then we're going to do the thing in reverse. We're going to make the paw first with the 3 humps inside and then the hump. Now we're going to connect these 2 points and that part. Now we have the body. And now we're going to draw the eye. I'm just going to fix the body up a little. Now we can start coloring. We're going to take our orange or red crayon and start coloring the body. If you like coloring so much, you can go to our Tamilarasi store and buy our coloring books for the summer holidays. Now we're going to color the 3 humps in grey color. Now we're going to add a few things to our paper. I'm going to draw the sun, and a tree.
and also the ground. Now let's start coloring. Now we're gonna add one little touch to our drawing. A smiley. And now we're done. Honey, how's my dino picture? It's wonderful. Thank you. You can add your own imagination to this picture. Bye. Bye. Hi kids. எனக்கும் என் தம்பிக்கு drawing, coloring, craftனா ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கும் பிடிக்குமா? அப்ப உங்களோட drawing, coloring, craft work எல்லாம் எங்களோட வெப்சைட்ல அப்லோட் பண்ணுங்க. தமிழரசி ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் போடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. For more videos, please subscribe my channel. That's it.